I've been doing research here in this low-income ward in Arusha for the past year. My research has shown that, above all, life here is incredibly tough. It's an ongoing struggle for young people. I was lucky enough to meet a young man called Bakari. He was quite an inspiring young man, as educated as young people can expect to be in these low-income communities, very hardworking and had quite grand plans. But I left the interview quite frustrated because unless there was some radical change in his life, there was not really going to be any way for him to meet those plans. He was making his living as a piki driver, that's a motorcycle taxi driver, but having to pay quite a high rate of rent for his motorcycle every day didn't leave him with a large enough income to save much over the longer term. Kabla kuanza huu mradi, maisha yangu kweli yalikuwa sio kwamba ni mabaya sana au ni mazuri sana. Lakini kidogo kuna baadhi ya vitu tu vilikuwa vikipishana na nini kwenye mazingira ya binadamu tunaoishi. Lakini nashukuru nilikuwa napambana vile inavyotakiwa. Ndo bahati nzuri kwa sababu sikuchoka kupambana. Ndo maana nikajikuta nimeungana na mradi kama huu. Lakini maisha yalikuwa ni haya tu ya kawaida. Yalikuwa ni haya ya kawaida. Lakini nashukuru mpaka nimekutana na huu mradi, kidogo maisha yanaendelea kusonga hivyo. We gave the boys two broad premises. The first was that we would give the boys up front a motorcycle, and whoever took that motorcycle, instead of paying a daily rental fee, would pay that 6,000 shillings into a group savings account. They would keep saving in that manner until they had enough to buy a second motorcycle, at which point there would be two drivers saving their daily rental fee, speeding the process up. The second premise was that we wanted it to be quite a sustainable project. So at the end of the project, we asked them to buy a seventh motorcycle, which we then pass on to another group. Kwa hivyo naweza kutunza pesa kama ile pesa hesabu ambayo natoa. Nikiitunza kwa wiki ni 36. Ina maana ni 6,000 kila siku. Kwa wiki ni 36. Kwa hiyo kwenye 36 unakuta kwa mwezi mmoja unapata hela nyingi ambayo inaweza kuzidi kiwango cha kodi ukaweza kufanya mambo yako mengine. Kwa hiyo kile kiwango tu cha hesabu kinatosha kufanya mambo kama hayo. Kwa sababu ulikuwa una uwezo wa kuhifadhi 6,000 ya watu, itabidi uhifadhi mwisho wa siku uweze kupata nyingi, au mwisho wa siku mwisho wa mwezi uweze kufanya mambo yako mengine. Kwa hiyo hesabu huwa inasaidia sana. Hapo achana na pesa ambayo ulikuwa unaipata kabla ya kuwa na ya kwako. Na maana ukiwa na ya kwako utakuwa una save more money. Kwa hivyo from the research that we've done at Manchester over the years, I think there's two key things that we've learned about saving groups. The first thing is they've got to have financial discipline, that people have to know what savings they've got to make and they must intend to pay them in, and they must understand if they're going to get loans, how that will work. But the second thing is that they also need a degree of flexibility, because these young men don't have predictable lives. A motorbike might break down, they may have an accident, and if that happens then they need a little bit of a breather so that they can cope with that problem and then get back into the savings scheme. Changamoto tulizokutana nazo ni kwa mfano kwenye kuchanga hela. Pia unajua kuna ukosefu wa kupata hela, kwa hiyo saa zingine mtu anaweza akakosa pesa na nini ukamdai ukizani labda anayo lakini kumbe hana. Kwa hiyo inaleta kitu fulani, yani kwamba lazima utakuwa ujitoe sana, utakuwa ujitoe kama mweka hazina, utakuwa uwe tayari kwa unachokifanya. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, kwa kuwa ni kitu ambacho sikuwahi kupitia, kinaniletea kidogo changamoto hiyo. After 5 months of daily savings from all 6 members, the young men had finally saved up enough money to buy their own motorcycle.
Jana nilichokifikiria jana tulivyoenda dukani kununua pikipiki, yani nilikuwa kama vile siamini, lakini nilifurahi sana kweli na nitafanya kazi kwa bidii. Nimefurahi sana, yani kifupi kwamba nimefurahi sana, more than sana. Kweli kulikuwa na pikipiki moja na sasa hivi tunazo pikipiki 2. Naweza nikasema kwamba uwepo wa pikipiki 2 pia umeongeza umoja katika kundi. Umeongeza umoja mkubwa sana kwa sababu wale ambao walikuwa hawajiamini bado, sasa amechukua mtu mwingine pikipiki ya 2, kwa hiyo kuamini pia kunaendelea, watu wanaendelea kuamini, na ambao hawako katika kikundi pia wanashangaa na wanatamani pia vile vile. Kwa hiyo naweza kusema kwamba uwepo wa kupata pikipiki nyingine ni mzuri, na watu pia wanaendelea kuamini ambao wana kikundi ambao tuko nao. They are coming from difficult background, and most of these boys from this group, they have never been in any activities or any program or project kind like this. Yani maisha yalikuwa sky kwangu, nakaa kwenye mageto tu masela. Baada ya hapo akapigia hatua kuendelea kufanya kazi hapa na pale, mapikipiki kuonekana. Kufikia tu ngine pikipiki, nikapata pikipiki, nafanya kazi. Sasa hivi kidogo nakaa kwangu, maisha yanaendelea. Baada ya mimi kuweza kumiliki pikipiki, nilikuwa sky kwangu, ndo kama hivi sasa hivi nakaa kwangu, ni tayari tofauti. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa nashinda kukizi nikiwa mwenyewe, ikiwa sina kipindi sina pikipiki, sasa hivi naweza kufikizi kwa mwenyewe, yani kujitegemea kama mwenyewe. Vitu vingine ambavyo nilikuwa sana tunasaidiwa, sasa hivi nafanya kwa peke yangu. Yeah. Ndo kama sasa hivi kujihudumia, kodi ya nyumba, kuumwa maradhi na dawa, kujitibu mwenyewe na vitu vingine kama hivyo. Kama kununua nguo. Sasa mambo tena kuna nyumbani, sasa hivi naongea mwenyewe, nafanya kitaka kitu fulani mimi naangalia mfukoni, nafanya hatua naweza kutumia, kitaka kitamani hichi nafanya. Before they were having, these little futures, you see, they were thinking of small things. But for now, once you talk to them, they are thinking of these big futures, you see, having their own house, car, good wife and good life. Kufanya maisha yangu mimi kama mimi, sababu sasa hivi sasa na tuseme niko bado mikononi mwa wazazi, umeona. Kwa hiyo lazima mimi kama mimi nahitaji maisha ya kwangu mimi, kujimanage mimi mwenyewe, kwamba mimi sasa hivi nahitaji kuwa na sehemu yangu labda nzuri ya kuishi, nahitaji kuwa na familia yangu bora, ambayo isiwe bora familia, niwe familia bora. Vitu kama hivyo ni malengo yangu makubwa sana. Katika jamii yangu nadhani mimi ni mfano wa kuigwa. Kwanza najiamini, pili siogopi mtu kwa sababu maisha yangu natafuta mwenyewe. Hamna mtu ambaye anaweza kunitafutia maisha ni tofauti katika jamii. Kwa hiyo najiamini mimi kama mimi. Yeah. Na ni mfano wa kuigwa pia vile vile. Just go and support youth who want to strive for their life. Give them a hand and they will make it. Thank you very much.